topic. Ikatulong nga topic, brothers and sisters. Our topic for today is about what mean of this. Your word is a lamp to my feet and a light for my pathway. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So, unsa man ni brothers and sisters? According to Psalms 119 verse 105, gabay sa buhay, Proverbs 6:23. Liwanag sa madilim na daan, John 8 verse 12. So mao ni, your word is a lamp. Ang Dios mao'y suga sa atong mga tiil, brothers and sisters. O is what mean of this? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Again, what mean of this? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So, mga kagalaan, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? First is Hebrews 1 verse 14. Nagsiserve ang mga anghel para sa atin na mga believers. Kung hindi tayo faithful, brothers and sisters, hindi tayo isali sa pag-serve sa protection mula sa Diyos. So, ang mga anghel, brothers and sisters, gitabangan kita sa pag-protect kanato bisag asa kita magbiyahe. Ang ana nga mao ni makita sa buhat 5:19 o buhat 12 bersikulo 7 ngadto sa 11. Mao kini ang angels is at work. Angels at work.